And Ms. Charanya, we would like to hear a few words from you. She is a founder of Mutt's Native, which started in 2019 to create holistic, science-backed, fresh food for dogs. And she closely worked with experts and pet parents to develop personalized nutrition that supports long-term health in dogs. And she's really passionate about empowering pet parents. And she's here to share us how better food choices can help us raise better, healthier, happier dogs. Over to you, Ms. Saranya. Hi, it's always really good and great to connect with pet parents who, like me, love dogs. Like she said, in 2019, I started Mutt's Native with the main motive or notion to sort of create holistic food for dogs. So apart from this, I also work very closely with pet parents to sort of understand their requirements, their dog's nutritional requirements, and அவங்கள எம்பவர் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு தேவையான டூல்ஸ் நாலேஜ் அவங்களோட டாக்கு கேர் பண்ணுறதுக்கான டூல்ஸ் அண்ட் நாலேஜை கொடுக்கறதுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அதையும் நான் பண்ணுவேன் ரைட் ஸோ தட்ஸ் மை ஒர்க் as such. Today, what I strongly believe that we are all gathered here because as pet parents, we have changed, we have evolved, right? முன்ன மாதிரி நம்ம டாக் ஒரு பிரச்சனை வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம ரியாக்ட் பண்றது கிடையாது. இப்போ முன்னாடியே நம்மலாம் ப்ரோஆக்டிவா இருக்கோம். ப்ரிவென்டிவா என்னெல்லாம் ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணுமோ அதை தான் நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்றோம், ரைட்? So why do we do this? It's because we care so deeply for them. The way we care for them has changed, and with all the access to knowledge that we have, it's only very natural that this evolution has happened for the better, right? நம்ம better choices பண்றோம், better practices, and especially நம்ம அவங்களுக்கு என்ன உணவு கொடுக்குறோங்கிறத பத்தி ரொம்ப உன்னிப்பா கவனிக்கிறோம். So we'll first look at why feed fresh food for dogs. Why fresh food is the best option for dogs, right? ஃப்ரெஷ் ஃபுட் நம்ம டாக்ஸ் கொடுக்கறதுங்கிறது வந்து ஒரு ட்ரெண்டோ ஒரு 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 ஃபேஸ் கிடையாது. இட் இஸ் வாட் தேர் பயாலாஜிக்கலி மென்ட் டு ஈட் இல்லையா? அவங்க ஒரு உல்ஃப் ஸ்டேஜ்லேருந்து நம்மளோட டொமெஸ்டிக் கம்பேனியன் ஆகிற வரைக்கும் தட்ஸ் வாட் தே ஹாவ் இவால்வ் டு த்ரைவ் ஆன், ரைட்? அண்ட் வென் வி சே ஃப்ரெஷ் ஃபுட், இட் மீன்ஸ் using fresh ingredients. It means very minimal processing. அந்த நியூட்ரியன்ஸோட தன்மை அப்படியே இருக்கணுங்கிறதுக்காக ரொம்ப கம்மியாக அதை ப்ராசஸ் பண்ணுறது, ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் ஆடிட்டிவ்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் அந்த சாப்பாடை தயாரிக்கிறது. அண்ட் நியூட்ரிஷன் வந்து ரொம்ப டார்கெட்டடாக உங்கள் டாக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி அந்த உணவில் ஆட் பண்ணுறோம். அதுதான் வந்து ஃப்ரெஷ் ஃபுட்டோட தன்மை, ரைட்? இதே நீங்கள் வந்து இதை கான்ட்ராஸ்டாக கமர்ஷியல் பெட் ஃபுட்டில், மாஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் கமர்ஷியல் பெட் ஃபுட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அதோட டிசைன் வந்து மொத்தமாகவே ரெண்டு விஷயம்தான் அதோட ஃபோக்கஸு. அது வந்து ஷெல்ஃப் ஸ்டேபிளாக இருக்கணும், கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கணும். தட் இஸ் அது வந்து எக்ஸ்பைரி டேட் வந்து ஆஸ் மச் ஆஸ் பாசிபிள் 2 வருஷம் 3 வருஷம் வரைக்கும் இருக்கணும். பட் ஃப்ரெஷ் ஃபுட்டில் அது கிடையாது. ஃப்ரெஷ் ஃபுட்டில் ஹெல்த்து தான் அவங்க மெயின் ஃபோக்கஸ். ஆனால் கமர்ஷியல் பெட் ஃபுட்டில் ஹெல்த் இஸ் நாட் த ப்ரையாரிட்டி, அண்ட் தட் ஹேஸ் many concerning issues, right? In the long run, when we feed ultra processed commercial pet foods, our dogs are going to suffer because it systematically affects every function in our dog's body. And who's paying the price for it? Our dogs are paying the price for it with their health. Yeah, so today we are making a choice. We are deciding that we don't want to compromise anymore on their health. We are deciding that fresh nutrition, fresh functional nutrition is the best way forward for them, right? So I'll quickly tell you what is the way, how do you put together a complete balanced holistic diet for your dog. நீங்களே உங்க டாக்க்கு சாப்பாடு எப்படி ரெடி பண்றதுங்கிறத ரொம்ப சுலபமா சொல்லலாம், ரைட்? 5 விஷயம் தான், 5 எசென்ஷியல் காம்பனன்ட்ஸ். என்னன்னா புரோட்டீன், கார்போஹைட்ரேட்ஸ், ஃபேட்ஸ், மைக்ரோநியூட்ரியன்ஸ் அண்ட் வாட்டர். அவ்வளோதான். இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும். தீஸ் ஆர் வெரி ஃபெமிலியர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் டு யூ. ப்ரோட்டீன் எடுத்தீங்கன்னா அது ஒரு 60-70% உங்கள் டாக் ஃபுட்டில் நிச்சயமாக இருக்கணும். ஏன்னா அதுதான் ஒரு ஃபவுண்டேஷன், உங்கள் டாக் ஃபுட்டுக்கே அதுதான் ஃபவுண்டேஷன். இட்ஸ் வாட் தே நீட் டு பில்ட் த மசில், இட்ஸ் வாட் தே நீட் டு ரிப்பேர் தேர் டிஷ்யூஸ், அண்ட் இட்ஸ் வாட் தே நீட் ஃபார் ஆல் வைட்டல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இன் தேர் பாடி. அது இல்லாமல் தே கேனாட் survive, they cannot function without that core protein. Protein na enna? Chicken, mutton, beef, turkey, fish, இந்த மாதிரி எக்கச்சக்க ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. It's not only rice and it's not only kibbles that we have so many options to feed them,
right? So like I mentioned, all these meat options. Then we have eggs, which are also a great source of protein. So like I said, it has to be at least 60 to 70% of your dog's food. The second important component that I said is carbohydrates, right? Carbohydrates na arisi mottu kadayadu. It's not just soya or corn or sweet potato. These are all high carb alternatives. These are all high carb ingredients. உங்களோட டாகோட சுகர் லெவலை ஸ்பைக் பண்ணும், வெயிட் கெயின் பண்ண வைக்கும். ஸோ வி நீட் டு லுக் அட் பெட்டர் கார்போஹைட்ரேட் ஆப்ஷன்ஸ் லைக் good vegetables like pumpkin, carrots, mushrooms, or zucchini, broccoli, spinach. And in terms of grains and legumes, you can use quinoa or you can use millets. These are all very good alternatives to feed your dog, right? And this is what your carbohydrate content should come from, not more than 25 to 30%. That's all your dog needs for the carbohydrate source. கார்போஹைட்ரேட்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் எடுத்தது என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா ஃபேட்ஸ். ஒரு இன்ஜினுக்கு எப்படி வந்து ஆயில் இருந்தால் தான் அது ஸ்மூத்தாக ஓடுமோ, அதே மாதிரி தான் உங்கள் டாக்ஸ்க்கும் டயட்டில் ஆயில் ஃபேட்ஸ் வேணும். இட் கேன் பி கோகோனட் ஆயில், இட் கேன் பி ஃபிஷ் ஆயில், ஆர் இட் கேன் பி hemp seed oil. எவ்வளோ ஹெல்தி ஆயில்ஸ் ஆர் தேர் டு ஃபீட் யுவர் டாக்ஸ், ரைட்? அண்ட் இட்ஸ் வெரி வைட்டல். அதுதான் அவங்களோட கான்சென்ட்ரேட்டட் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க, ஆயில்ஸ். ஸோ அது டெஃபினட்டாக நீங்கள் கொடுக்கணும் டு கீப் தேர் போன்ஸ் அண்ட் ஜாயின்ட்ஸ் லூப்ரிகேட்டட், டு கீப் தேர் பிரெயின் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஆல் அதர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆக்டிவ், ரைட்? ஸோ ஆஃப்டர் ஃபேட்ஸ் தென் கம்ஸ் யோர் மைக்ரோநியூட்ரியன்ஸ். மைக்ரோநியூட்ரியன்ஸ்னால் ஒன்றுமே இல்லை, அவங்களுக்கு தேவையான சின்ன அளவில் விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ். இதையும் உங்களால் ஃப்ரெஷ் ஃபுட் மூலமாகவே கொடுக்கலாம். யூ டோன்ட் ஹாவ் டு லுக் அட் கமர்ஷியல் ஆப்ஷன்ஸ். கிபிள்ஸ் கொடுத்தா தான் அவங்களுக்கு இதெல்லாம் கிடைக்கும்னே கிடையாது, ரைட்? யூ கேன் லுக் அட் கிவிங் fish is a very good source of anti-inflammatory omega-3, right? Then you have organ meats, heart, liver, gizzard. சின்ன அளவில் கொடுத்தாலே போதும். ஏன்னா இதுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப அதிகமான விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல் கண்டென்ட் இருக்கு. Then you can give bones. நீங்கள் மானிட்டர் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு chew bone a day கொடுத்தா கூட போதும். சிக்கன் ஃபீட் ஆர் ட்ராட்டர்ஸ் என்ன வேணாலும் கொடுக்கலாம். அதுலேருந்து அவங்களுக்கு அவ்வளோ சத்து கிடைக்கும் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் then you have fruits and nuts, apples, pineapple, papaya, banana, cranberry, blueberry, so many varieties of food that we eat that we can give them that will benefit them in so many ways, right? And most importantly, simple herbs and spices like your turmeric, ginger, garlic, parsley, pudina, pumpkin seeds. All of these ingredients have healing compounds that can aid in their digestion, boost their immunity, and it will help them in so many ways. So make sure you add at least small amounts of fresh ingredients like this into their diet, right? And the last and final component that I mentioned is water. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் தண்ணி நம்மளுக்கு எவ்வளோ முக்கியமான ஒரு விஷயம், நம்ம எல்லாரும் நம்மளோட வாழ்வுக்கு. அதே மாதிரி தான் நம்ம டாக்ஸ்க்கும். இது வந்து அவங்களோட பவுலில் தண்ணி டைரெக்டாக குடிக்கிறத மட்டும் நான் சொல்லலை, சாப்பாடில் இருக்கிற moisture content பத்தி பேசுறேன், right? They need that because that is the lasting hydration. That's what will help their entire digestive process starting to end. விட்டமின்ஸ், மினரல்ஸ், என்ன நியூட்ரியன்ஸ் நீங்கள் கொடுக்குறீங்களோ அதை அப்சார்ப் பண்ணி டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு தண்ணி தான் ஹெல்ப் பண்ணும். அண்ட் ஓவரால் இட் வில் கீப் தேர் என்டையர் பாடி ஹைட்ரேட்டட், சாஃப்ட் ஃப்ரம் இன்சைட் அவுட். ஸோ வாட்டர் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ தட்ஸ் சிம்பிள். ஜஸ்ட் 5 elements that you need to make sure to make sure you give them a good balanced meal. இதெல்லாம் இல்லாத பட்சத்தில் அவங்களுக்கு வந்து டைஜஸ்டிவ் டிஸார்டர்ஸ் வரும், ஜாயின்ட்ஸ் எல்லாம் வீக் ஆகும், எனர்ஜி லெவல்ஸ் ட்ராப் ஆகும், நியூட்ரியன்ட் அப்சார்ப்ஷன் பற்றாக்குறையாக இருக்கும், லிவர், கிட்னி டிசீஸ் எல்லாம் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி they will face chronic diseases. So to avoid that, right? So look at alternative options like this. Start feeding fresh to give them a better, healthier, happier, longer life. So just to give you like a quick tips on how to put this diet together, right? A lot of people don't know or wonder how much they should feed their dog, yeah? And how much you should feed your dog is not based on your dog's appetite. அவங்க எவ்வளோ சாப்பிட்றாங்களோ அவ்வளோ கொடுக்குறோங்கிறத பற்றி கிடையாது. அவங்க இப்போ வெயிட் என்னங்கிறத பேஸ் பண்ணியும் கிடையாது. அவங்களோட ஐடியல் வெயிட் என்னவா இருக்கணும். As say for example, if you take a golden retriever, adult golden retriever, அவங்களோட ஐடியல் வெயிட் என்னவா இருக்கணும். ஃபீமேலோ மேலோ it should be somewhere between 25 to 35, right? Based on that, 3% of that should be their
their total daily food intake. That's all, not more, not less, because you don't want to underfeed or overfeed. And being underweight or overweight is not a healthy state for a dog. They need to be at the ideal weight, right? So under 3%, 2.5% variku maximum you can feed proteins, which is what I mentioned, like your eggs, meat, fish. That has to be core. The 2.5% should make up the core protein, right? The next is how often or which proteins do I feed? You can feed all the proteins depending on your dog's level of sensitivity and acceptance, but remember to change the diet regularly. சிக்கன் ஒரு நாள் கொடுக்குறீங்களா, இன்னொரு நாளைக்கு மட்டன் கொடுங்க, இன்னொரு நாளைக்கு பீஃப் கொடுங்க. அவங்களுக்கு வந்து அந்த வைட் வெரைட்டி ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ் கிடைக்கணும். அந்த கேப்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ணணும். நியூட்ரிஷனில் எல்லாமே அவங்களுக்கு கிடைக்கணும் இல்லையா? So and also when you do that rotational feeding, it avoids them from it sort of stops that development of food sensitivities. And dog வந்து சிக்கனுக்கு சென்சிட்டிவா இருக்கான், மட்டனுக்கு சென்சிட்டிவா இருக்கான், அந்த மாதிரி இடத்துக்கே வாய்ப்பு இல்லை. சின்ன வயசுலேருந்தே நீங்கள் எல்லாத்தையும் கொடுத்து பழக்கப்படுத்திட்டீங்கன்னா அந்த சென்சிட்டிவிட்டிஸ்க்கான இடமே இல்லை. And they will develop really strong immunity which will help them fight against any diseases and keep them strong throughout and live happy long full lives, right? So we've covered how to prepare and how much to feed, when to feed. When to feed னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 6 to 8 hour feeding window maintain பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. நடுவுல ட்ரீட்ஸ் கொடுக்கலாம். மார்னிங் நீங்க 8 மணிக்கு கொடுக்குறீங்கன்னா ஈவினிங் 8 மணிக்கு கொடுக்கலாம். பட் நடுவுல make sure you give them some light healthy treat, because this will help optimize their entire metabolic rate, right? Remember the 6 to 8 hour feeding window. And the food should be at room temperature, not too cold, not too hot, because that will again affect the digestive process. Feed it at room temperature, right? And transition, நீங்க வந்து புதுசா ஏதாவது ஃபுட் கொடுக்குறீங்கன்னா அது மெதுவா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்க. ஒரேடியா கொடுத்துட்டீங்கன்னா நிச்சயமா வாந்தி எடுப்பாங்க, நிச்சயமா லூஸ் மோஷன் ஆகும். கொஞ்சம் கொஞ்சமா பழைய ஃபுட் என்ன இப்போ கரண்டாக நீங்கள் என்ன ஃபீட் பண்ணுறீங்களோ அதோட ஒரு 5%, 10%, 20% அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணி பழைய ஃபுட்டை ரெடியூஸ் பண்ணுங்கள். தட் கிவ்ஸ் த பாடி டைம் டு அக்செப்ட் அண்ட் லேர்ன் ஹவு டு டைஜஸ்ட் த நியூ இன்க்ரீடியன்ட், ரைட்? ஸோ மேக் ஷோர் யூ ட்ரான்சிஷன் ஓவர் 10 to 30 days வரைக்கும் கூட அவங்க டைம் எடுத்துக்கலாம், பொறுமையாக இருங்க. So yeah, basically what I'm trying to say is that holistic feeding is not a luxury. That is, fresh feeding is not a luxury. It's not a choice. It's a necessity. நம்ம வந்து அவங்களுக்காக இந்த ஒரு எஃபர்ட்டை நம்ம எடுத்து தான் ஆகணும். கன்வீனியண்ட்டாக கிபிள்ஸ் எடுத்து போடுறதுங்கிறது வந்து இட்ஸ் a very easy option. But we have to opt for what is better, and we are all aware we have the access to all of this knowledge. And if we do this, we will be spending more quality time with our dogs and lesser time at vet visits, lesser money in medicine and vet prescriptions. We will definitely be happier to see them thriving with all these efforts that we make. Thank you. And thank you so much for this opportunity, Kishore and entire Pephands Foundation. I'm really happy that I made it. Thank you. Thank you. Please stay with us. Thank you for providing such valuable information. They say knowledge is wealth. You shared a lot of wealthy information in that way. I'm sure every pet parent here would definitely take away a lot of valuable insights from your speech. Thank you. Can I request Mr. Kishore to kindly join us on stage to give away the memento to Charanya, please? Why don't we put our hands together for Miss Charanya from the Mutt's native, definitely a nutrition specialist she is. Thank you.